Welcome to CognitionChunks. This is Afslag ahead. A road trip through the Dutch language. Dutch road trip with directions and description for learning Dutch. Please note that the following turn-by-turn directions are based on a specific route and should not replace real-time navigation. These directions may also change due to road work, closures, and other variables. Always use a reliable GPS navigation system for accurate and up-to-date information. Schiphol to Kinderdijk Windmills. Exit Schiphol Airport and get onto A4. Merge onto A4 and continue for 16 kilometers. Take exit 11 for A20 toward Rotterdam. Merge onto A20 and continue for 39 kilometers. Take exit 16 toward Nieuwerkerk/D IJssel. Drive along N219 and N480 to reach Kinderdijk. Picturesque sights. As you drive along A4 and A20, you will see expansive Dutch landscapes, traditional farms, and modern wind turbines. Upon arrival, the Kinderdijk windmills are a UNESCO World Heritage Site featuring 19 windmills built in the 18th century. The scenery is quintessentially Dutch with its water canals, dikes, and lush green fields. Schiphol naar Kinderdijk windmolens. Verlaat Schiphol en voeg je in op de A4. Volg de A4 voor ongeveer 16 kilometer. Neem afslag 11 voor de A20 richting Rotterdam. Voeg je in op de A20 en volg deze voor 39 kilometer. Neem afslag 16 richting Nieuwerkerk A/D IJssel. Rijd langs N219 en N480 om Kinderdijk te bereiken. Mooie bezienswaardigheden. Terwijl je over de A4 en A20 rijdt, zie je uitgestrekte Nederlandse landschappen, traditionele boerderijen en moderne windturbines. Bij aankomst, de molens van Kinderdijk zijn een UNESCO werelderfgoedlocatie en bestaan uit 19 windmolens die gebouwd zijn in de 18e eeuw. Het landschap is typisch Nederlands met zijn waterkanalen, dijken en weelderige groene velden. Kinderdijk windmills to Guyethorn. Head southeast on N480 toward Nieuwlekkerland. Merge onto A15 and continue for 31 kilometers. Take exit 27 Zaltbommel and merge onto A2. Continue on A2 for 100 kilometers. Take exit 17 Steenwijk for N333 toward Bulkzijl/Meppel-Nieuwerd. Follow N333 to reach Guyethorn. Picturesque sights. You'll traverse a blend of urban areas and countryside, passing through meadows, woodlands, and traditional Dutch villages. Upon arrival, known as the Venice of the North, Guyethorn is famous for its thatched roof cottages and beautiful canals. You can take a boat tour or simply walk along the canals to admire the unique landscape. Kinderdijk windmolens naar Giethoorn. Ga zuidoostwaarts op N480 richting Nieuwlekkerland. Voeg je in op de A15 en vervolg voor 31 kilometer. Neem afslag 27 Zaltbommel en voeg je in op de A2. Vervolg op de A2 voor ongeveer 100 kilometer. Neem afrit 17 Steenwijk voor de N333 richting Blokzijl/Meppel-Noord. Volg de N333 om Giethoorn te bereiken. Mooie bezienswaardigheden. Je rijdt door een mix van stedelijke gebieden en platteland en passeert weilanden, bossen en traditionele Nederlandse dorpen. Bij aankomst, Giethoorn staat bekend als het Venetië van het noorden en is beroemd om zijn rieten daken en prachtige kanalen. Je kunt een boottocht maken of gewoon langs de kanalen wandelen om het unieke landschap te bewonderen. Guyethorn to Keukenhof Gardens. Depart Guyethorn by heading back to N333. Merge onto A28 towards Zwolle. Continue on A28 for about 44 kilometers and then use the right two lanes to take exit 8A1 toward Amsterdam. Merge onto A1 and continue for 64 kilometers.
Use the right two lanes to take the A4 exit toward Den Haag/Amsterdam. Follow A4 and A44 to your destination, then follow signs to Keukenhof Gardens. Picturesque sights. As you leave Guyethorn and head towards Keukenhof, you will pass through various landscapes ranging from rolling farmlands to modern wind turbines, offering a blend of old and new Netherlands. Upon arrival, Keukenhof is also known as the Garden of Europe, and is one of the world's largest flower gardens. It is a must-visit during the spring to witness the beautiful blooms of tulips and other flowers. Giethoorn naar Keukenhof Tuinen. Verlaat Giethoorn en ga terug naar N333. Voeg je in op de A28 richting Zwolle. Vervolg op de A28 voor ongeveer 44 kilometer en gebruik dan de rechter twee rijstroken om afslag 8A1 te nemen richting Amsterdam. Voeg je in op de A1 en vervolg voor 64 kilometer. Gebruik de rechter twee rijstroken om de A4 afslag te nemen richting Den Haag/Amsterdam. Volg de A4 en A44 naar uw bestemming, volg daarna de borden naar Keukenhof Tuinen. Mooie bezienswaardigheden. Terwijl je Giethoorn verlaat en naar Keukenhof rijdt, passeer je verschillende landschappen, variërend van glooiende landbouwgronden tot moderne windturbines, die een mix bieden van oud en nieuw Nederland. Bij aankomst, Keukenhof staat ook bekend als de tuin van Europa en is een van 's werelds grootste bloementuinen. Het is een must-visit tijdens de lente om de prachtige bloesems van tulpen en andere bloemen te zien. Keukenhof Gardens to Maastricht. Exit Keukenhof Gardens and make your way back to A44. Merge onto A4 toward Amsterdam/Den Haag for about 8 kilometers. Keep right at the fork to continue on A9, follow signs for Utrecht/Amersfoort. Merge onto A2 via the ramp to Utrecht for around 117 kilometers. Continue straight on A2, following signs for Maastricht. Picturesque sights. After leaving the floral paradise of Keukenhof, your route will guide you through the industrial but also naturally rich regions of the Netherlands. You will pass by modern wind turbines and traditional Dutch architecture, canals, and maybe even some livestock grazing in the open fields. Upon arrival, Maastricht is a vibrant city located in the southern tip of the Netherlands, enriched by its Roman history. Walk along the River Meuse, explore St. Servaas Bridge, or venture into the underground caves for a different perspective of the city. Keukenhof Tuinen naar Maastricht. Verlaat Keukenhof Tuinen en ga terug naar de A44. Voeg in op de A4 richting Amsterdam/Den Haag voor ongeveer 8 kilometer. Houd rechts aan bij de splitsing om door te gaan op de A9, volg de borden voor Utrecht/Amersfoort. Voeg in op de A2 via de oprit naar Utrecht voor ongeveer 117 kilometer. Ga rechtdoor op de A2, volg de borden voor Maastricht. Mooie bezienswaardigheden. Na het verlaten van het bloemenparadijs van Keukenhof, leidt je route je door de industriële maar ook natuurlijk rijke gebieden van Nederland. Je komt langs moderne windturbines en traditionele Nederlandse architectuur, kanalen en misschien zelfs wat vee dat graast in de open velden. Bij aankomst, Maastricht is een bruisende stad in het zuidelijkste puntje van Nederland, verrijkt door haar Romeinse geschiedenis. Wandel langs de rivier de Maas, verken de Sint-Servaasbrug of ga de ondergrondse grotten in voor een ander perspectief op de stad. Maastricht to the Delta Works. Head northwest on A2 toward Eindhoven for about 87 kilometers. Merge onto A58 toward Tilburg/Breda. Continue onto A16 toward Dordrecht/Rotterdam. Merge onto A59 and follow signs for A17/Moerdijk. Merge onto A29 toward Bergen-op-Zoom and continue for around 15 kilometers. Take the exit toward N257 for Brunis and follow signs for Delta Works. Picturesque sights.
your drive will take you through bustling cities and tranquil countryside, showcasing the diversity of the Netherlands. You may even get glimpses of the River Meuse and River Rhine, two of Europe's major rivers. Upon arrival, the Delta Works is an engineering marvel, aimed at preventing North Sea flooding. The massive storm barrier, dams, sluices, locks, dikes, and levees are a testament to human ingenuity. Maastricht naar de Deltawerken. Ga richting het noordwesten op de A2 richting Eindhoven voor ongeveer 87 kilometer. Voeg in op de A58 richting Tilburg/Breda. Ga verder op de A16 richting Dordrecht/Rotterdam. Voeg in op de A59 en volg de borden voor A17/Moerdijk. Voeg in op de A29 richting Bergen op Zoom en ga ongeveer 15 kilometer verder. Neem de afslag richting N257 voor Bruinisse en volg de borden voor de Deltawerken. Mooie bezienswaardigheden, je rit brengt je door drukke steden en rustige plattelandsgebieden, wat de diversiteit van Nederland laat zien. Je kunt zelfs een glimp opvangen van de rivier de Maas en de Rijn, twee van de belangrijkste rivieren van Europa. Bij aankomst, de Deltawerken zijn een technisch hoogstandje, bedoeld om overstromingen van de Noordzee te voorkomen. De enorme stormvloedkering, dammen, sluizen, sloten, dijken en levees zijn een bewijs van menselijk vernuft. The Delta Works to Hoogvliet National Park. Head back onto A29 toward Rotterdam for about 34 kilometers. Merge onto A15/E31 toward Nijmegen and continue for 78 kilometers. Take the exit for A50 toward Arnhem and continue for 44 kilometers. Take exit 20 Arnhem Centrum toward N224/Arnhem. Follow N224 and N310 to Hoogvliet National Park. Picturesque sights. On this drive, you'll pass through stretches of open farmland and beautiful landscapes. The occasional windmill might also catch your eye, adding to the traditional Dutch scenery. Upon arrival, Hoogvliet National Park is a unique mix of landscapes, from dense forests to sand dunes. It's a haven for art and nature lovers with the Kröller-Müller Museum housing works by Van Gogh and others. De Deltawerken naar Nationaal Park de Hoge Veluwe. Ga terug op de A29 richting Rotterdam voor ongeveer 34 kilometer. Voeg in op de A15/E31 richting Nijmegen en ga 78 kilometer door. Neem de afslag naar de A50 richting Arnhem en ga 44 kilometer door. Neem afrit 20 Arnhem Centrum richting N224/Arnhem. Volg N224 en N310 naar Nationaal Park de Hoge Veluwe. Mooie bezienswaardigheden, tijdens deze rit passeer je stukken open landbouwgrond en prachtige landschappen. Hier en daar zie je ook een traditionele Nederlandse windmolen. Bij aankomst, Nationaal Park de Hoge Veluwe is een unieke mix van landschappen, van dichte bossen tot zandduinen. Het is een paradijs voor kunst- en natuurliefhebbers met het Kröller-Müller Museum dat werken van Van Gogh en anderen huisvest. Hoogvliet National Park to Utrecht. Head west on N310 toward Apeldoorn-Soeg for 10 kilometers. Turn right onto the A50 ramp to Arnhem and merge onto A50. After 4 kilometers, take the exit toward A12/Utrecht. Merge onto A12 and continue for 47 kilometers. Take exit 17 Utrecht for N230 toward Maarssen. Follow N230 and Nieuwegeinsweg to your destination in Utrecht. Picturesque sights. This part of the journey takes you through the heart of the Dutch countryside. You'll cross beautiful canals and possibly glimpse some traditional Dutch farmhouses. The skyline of Utrecht gradually comes into view as you approach the city. Upon arrival, Utrecht is one of the oldest cities in the Netherlands,
brimming with historic charm, canals, and a vibrant student population. The iconic DOM Tower marks the city center and is a must-visit. Nationaal Park de Hoge Veluwe naar Utrecht. Ga westwaarts op de N310 richting Apeldoornseweg gedurende 10 kilometer. Sla rechtsaf naar de oprit van de A50 richting Arnhem en voeg in op de A50. Neem na 4 kilometer de afrit richting A12/Utrecht. Voeg in op de A12 en ga verder voor 47 kilometer. Neem afslag 17 Utrecht voor en 230 richting Maarsen. Volg de N230 en Nieuwegeinseweg naar je bestemming in Utrecht. Mooie bezienswaardigheden. Dit deel van de reis voert je door het hart van het Nederlandse platteland. Je kruist prachtige kanalen en krijgt mogelijk traditionele Nederlandse boerderijen te zien. De skyline van Utrecht komt geleidelijk in beeld als je de stad nadert. Bij aankomst, Utrecht is een van de oudste steden van Nederland, vol historische charme, grachten en een levendige studentenpopulatie. De iconische Domtoren markeert het stadscentrum en is een must-see. Route Summary. Starting at Amsterdam Schiphol Airport, you've traveled through the picturesque landscapes of the Netherlands, covering places like Kinderdijk Windmills, Gaiathorn, Keukenhof Gardens, Maastricht, the Delta Works, Hoge Veluwe National Park, and finally reaching Utrecht. It's a journey that has taken you through the canals, windmills, gardens, southern hills, engineering marvels, nature reserves, and historic cities. Highlights: the windmills at Kinderdijk symbolizing Dutch engineering genius. The fairytale-like scenery of Gaiathorn. The breathtaking flower arrangements at Keukenhof. Maastricht's historical richness. The Delta Works engineering marvel. The wildlife and landscapes of Hoge Veluwe. Utrecht's old city charm. You've not just visited places, you've experienced the heart of Dutch culture, technology, history, and natural beauty. Routeverloop. Beginnend op de luchthaven Schiphol van Amsterdam, heb je een reis gemaakt door de pittoreske landschappen van Nederland, met plaatsen als Kinderdijk, Giethoorn, Keukenhof, Maastricht, de Deltawerken, het Nationaal Park de Hoge Veluwe en uiteindelijk Utrecht. Het is een reis die je heeft geleid langs de kanalen, windmolens, tuinen, zuidelijke heuvels, technologische wonderen, natuurreservaten en historische steden. Hoogtepunten. De windmolens van Kinderdijk als symbool van Nederlandse technologische vernuft. Het sprookjesachtige landschap van Giethoorn. De adembenemende bloemenarrangementen van Keukenhof. De historische rijkdom van Maastricht. Het technologisch wonder van de Deltawerken. De flora en fauna van Nationaal Park de Hoge Veluwe. De oude stadscharme van Utrecht. Je hebt niet alleen plaatsen bezocht, je hebt het hart van de Nederlandse cultuur, technologie, geschiedenis en natuurlijke schoonheid ervaren. And that, dear CognitionChunkers, brings us to the end of today's linguistic joyride Afslag ahead. A road trip through the Dutch language. We've merged the lanes of scenic travel and language learning, all without getting a single traffic ticket. We hope you enjoyed our navigational commentary as much as you did the Dutch scenery. From mastering the basics like ja and nay to navigating complex phrases like ik ben verdwaald when you're actually lost in the tulip fields, we hope this episode has been your GPS to Dutch fluency. Remember, learning a language is like navigating a new city, you won't get anywhere by staying in your comfort zone. So, fill up that linguistic fuel tank and step on the accelerator. We dived into Dutch road signs, Dutch culture, and even how the word Afslag is more than just an exit, it's your gateway to hundreds of fascinating Dutch towns and an even more fascinating language. Before you set out on your own road trip through the Netherlands, or even if you're just navigating the Dutch language from the comfort of your home,
make sure you're equipped with today's lexicon. Don't forget to hit that like button if you found this journey enlightening, and smash the subscribe button if you want to keep exploring new landscapes and lexicons with us. Comment down below with your favorite Dutch phrase or your most hilarious Dutch language blunder. Your interaction fuels this channel as much as a full tank does for a road trip. Stay tuned for our next episode where we're going to take another exciting twist, this time through the cyclist paths of Dutch grammar. Until then, keep your seatbelt fastened and your dictionaries open. Safe travels and happier learning. Signing off from CognitionChunks, where we make your cognitive load a whole lot lighter, one chunk at a time. Was this accurate? Did GPT just make up a bunch of stuff that does not exist or does not make sense? Find out next time in the CognitionChunks follow-up.